Clear? So now I'm talking about input and output statements in Python. Right? See, input statement is nothing but when you develop an application, a software application, it will be allow you to give an input from the user at the runtime. What does it mean? See, if you go to ATM, what happens? It will ask you to enter firstly a PIN number, right? After entering the PIN number, the PIN number is valid. It will ask you to enter how much money you wanted to withdraw. Then you will again enter the 2000, 3000, 5000, 10,000 like that. Firstly, the system need to ask you that what you supposed to do. Means system must ask you, right? That is possible because of input statement. Yes or no? So input is the input statement in Python, which is allow to take or enter the data or text at runtime by the keyboard from the user, from the end user. Which means end user ఎవరు మనం సిస్టమ్ మనకి అడగాలి ఫస్ట్ నువ్వు ఏం చేయాలి అనేది కెన్ యూ గివ్ బయోమెట్రిక్ అని అడిగితే సిస్టమ్ మనకి అక్కడ బయోమెట్రిక్ ఉంటే మనం బయోమెట్రిక్ పెడతాం సో దట్ యు నో you are verified successfully. If the system will show you the blank space, how do you know that what to do? ఏం చేయాలో మనకు తెలియదు కదా. So always very frequently system application should show you what to do so that accordingly you will give an input, it will be processed, the things would happen. Right. Okay. So now similarly, there is a statement called as a print statement. Print is the output statement. Output statement which is used to display content onto the screen. మనం C language లో in C programming we have Prasanna, do you know C programming? Oh yes, great. Okay. Scanf is the input function. Input statement and printf is the output statement. Is that clear? So similarly in Python we have two statements. Great. Okay. So let us see how they work. Let us see how they work. Let us suppose ATM PIN number is equal to input enter your ATM PIN number. System will ask you like that. Let us see now. Let us execute. You see, system is asking me to enter the PIN number 1, 2, 3, 4. Enter. After entering, nothing is happening. So we supposed to tell to an end user that you have entered the valid PIN number.
what is the next process you wanted to perform? You want to withdraw the money, you want to take a mini statement, you want to change your PIN number, you want to do what? There are many options are going to be available in the ATM, right? So right now what I'm going to do here, after successfully entering of your PIN number, I would be telling you that, hey, your ATM PIN is verified. Kindly enter how much money you want to withdraw. Clear? Yes or no? సో నెక్స్ట్ మనం ఇలా అనంగానే మళ్ళీ మనం ఇంకొక రెండు ఇన్పుట్ స్టేట్మెంట్ కావాలి. టోటల్ మనీ టు బి విత్డ్రా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్పుట్ ఆబ్వియస్లీ ఇక్కడ మనకి ఏమని కావాలి? ఎంటర్ టోటల్ మనీ టు బి విత్డ్రా. ఎస్ సార్. సో మనం ఎంటర్ వేసిన తర్వాత ఐ వాంట్ టు ప్రింట్ ద మనీ, isn't it? Take your money, colon, comma, total money to withdraw. You see now, I'm executing now. Firstly, it will be taken input 1, 2, 3, 4. Enter. Hey, your ATM PIN number is verified. అంటే మనం ఇంకా వెరిఫై చేయలేదు, ఇక్కడ ఇంకా కోడ్ రాయాలి. జస్ట్ నేను ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఫంక్షన్స్ గురించి చెప్తున్నాను అంతే. వీ హ్యావెంట్ రీచ్ టు ద లెవెల్ వేర్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్, ఎల్ స్టేట్మెంట్, ఫర్ లూప్ అవన్నీ రాయలేదు ఇంకా. అవి చేసినప్పుడు లూప్ లోపల మనం అన్ని స్టేట్మెంట్స్ రాస్తాం. సో టోటల్ మనీ టు విత్డ్రా 2000. యా, take your money 2000. So ATM will be sent the money to you. So the point here is that what is the purpose of the input statement you have understand? Clear? Input statement allow the user to be take what you wanted to do. You want to pass to the computer. That would be passed by the keyboard at a runtime. Are you clear? See, most of the things, in real world, static declarations and dynamic declarations, dynamic values. Static declarations means what? Pi value is always 3.14. It's a static. 22/7. We can't change, nobody can change. But certain values we have to pass. Yes or no? See, let's suppose there is a cab you wanted to book. Source and destination you have to enter. For everybody, it will be different from. Are you clear? Many 99% of the real world inputs to the software applications will be go in a dynamic manner or at a runtime. They never be statically declared. Are you clear? You have a common sense what to be declared statically, what to be declared dynamically. Yes or no? Certain things must be declared as a global. Are you clear? There will be local variables, there will be static variables, there will be a global variables, there will be register variables. There are many types of storage. We can say, we have seen in C programming, storage classes. Do you remember? There are the 4 types: auto, extern, static, register. There are the different types of storage allocations will be provided for the variable. Now, here the point is, what is the purpose of ATM PIN? What is the purpose of the ATM PIN? Can you tell me? It is identifier. It is identifier or
object or variable. Are you clear? Yes or no? What exactly this particular identifier will be doing? It will be holding your input value after event. See, if I say, my name is Venkat, exactly what you do in your brain? Oh, surname is Venkat, right? Firstly, you will allocate a small memory for my name to be stored in your brain. It's not visible to you symbolically. అంటే మనం దాన్ని ఎలా స్టోర్ చేస్తున్నామో జస్ట్ ఫార్మల్గా వింటాము, గుర్తుపెట్టుకుంటాం. కొన్నిసార్లు వింటాము కానీ గుర్తుపెట్టుకోం. అంటే నువ్వు యు ఆర్ నాట్ అలోకేటింగ్ యువర్ లెట్స్ ఐ టెల్ ఇట్. ఎస్టర్డే ఐ హావ్ సీన్ వన్ షార్ట్. ఈ మధ్యలో ఒక లేడీ ఉంది ఎవరో, ఆమె ఆమె వాచ్ కాస్ట్ 75 crores అంట, ఆమె డ్రెస్ కాస్ట్ 350 crores అంట. చూసావా సందేశ్ నువ్వు అది? ఏం పేరు ఆమె పేరు? అవునా? రియల్ అది? కానీ వాళ్ళని బయట ఎవరు అబ్జెక్షన్ చేయరా ఇట్లా అనవసరంగా? ఓకే. కానీ బయట ఎవరు అబ్జెక్షన్ చేయరా దానికి? దాన్ని చేయడానికి దానికి సుమన్ టీవీ వాళ్ళు ఇలాంటి వాళ్ళు వెళ్తారు మళ్ళీ. అంటే నేనేమంటున్నానంటే, కరెక్ట్, ఎగ్జాక్ట్లీ. ఈవెన్ me too also seen in the night. Whenever we feel that's not required for us, we don't allocate a memory for them. That's what I'm asking you. I felt that she's not that much important persons to remember her name or something else. Yes or no? That's really, I thought to, even see these days, you remember whatever the frustration you have, whatever the objection you have. Let's suppose Johnny Master related issue. See, ఒక పర్సన్ ఆ స్టేజ్ రావడానికి ఎంతో కష్టపడి రావాలి, కానీ ఒక చిన్న ఇన్సిడెంట్ తో వాడి తలరాతే మారిపోయింది మొత్తం. క్లియర్? కరెక్ట్. సో వాట్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ ఇస్ దట్ these days, why artificial intelligence becoming very important, very urgent also. Why? Because whoever is human being around the Johnny Master, are they saying truth or false? We don't know. Somebody is saying that, very important person is spoiling his reputation intentionally. Somebody is saying there are a lot of things are doing. What is right and what is wrong? Nobody is in a position to assess. Because if really police, what they will do if they have orders, నీ దగ్గర డ్రగ్స్ లేకపోయినా వాడే తీసుకొని వచ్చి నీ ఇంట్లో పెట్టి ఇదో డ్రగ్స్ ఉందని చెప్తాడు, అంటే నిన్ను ప్రూవ్ చేయాలనుకుంటే. సార్ నో. సో the computer is not like, it will not show such kind of things very clear about you or about me or about someone else. It will be stored the information without any partiality. When there is a decision making is required, no human intervention is required. If you ask to computer give you what is Venkat. That has to be believed. Are you clear? That's what, complete digitalization is mandatory nowadays, because, Narendra Modi is really bothering. If we make things or anything like in terms of a digital, such a way that I think good persons are going to prove as a good, bad persons will be always proved as a bad. Because even nobody can able to enter to make
decision about somebody else, because a computer will take the decision. Are you clear? That's what, even voting also earlier we used to give on the paper. Now everything has cascaded through the machine. If really paper, somebody will write and they'll be thrown into that booth. So, you just very importantly understand that how our human brain will follow the instructions, how computer will follow the instructions. Please always, while learning this particular subjects, you have to make sure about it. ఇప్పుడు నేను చెప్పింది ఏంటి ఇక్కడ, 1 second, just hold on. Here, ATM underscore pin is what? It's a variable or identifier or maybe a object. If we want to store my name into your brain, are you allocating any specific memory? Okay, Venkat. Another Venkat will come. Another Venkat will come. If there are 3-4 members, you will be forget about first person. Yes or no? Because your memory doesn't follow any kind of a uniqueness. Which means what? Uniqueness means what? If one person is, your mobile will follow uniqueness. What does it mean? Your mobile is having, there is an application called contacts. If there is a Vamshi, is a name, when the second person will be a Vamshi, if you want to store into your mobile, we have to at least make it as Vamshi 2, Vamshi 3, Vamshi 4. But it shouldn't be allowed to be stored as it is, as existing Vamshi is there. Yes or no? Means it is not allowing to duplicate the existing person. That is the purpose of the ATM pin number. ATM pin is a variable or identifier, an object. Once it is allocated for you for a specific purpose to be held, it's not allowed to be redefine it. ఇప్పుడు విత్ ఇన్ ది ఏటీఎం పిన్ నంబర్ లో ఈ బాక్స్లోనే ఇంకోటి ఏటీఎం పిన్ నంబర్ ఇద్దాం. చూడు ఒకసారి ఏమవుతుంది. I'll go with another example. Here what I'm doing is x is equal to 20, x is equal to 30. What happens, you see? Print x. What about x equal to 20? It is redefined. అంటే x20 ముందు డిక్లేర్ చేసాము, తర్వాత x30 చెప్పంగానే ప్రీవియస్ గా ఉన్న x20 is overridden by the x is equal to 30. Means x30, x is redefined or overridden or override. మన మెమరీ కూడా అంతే. కాకపోతే మన మెమరీ ఏం తప్పు చేస్తున్నామో, ఏం రైట్ చేస్తున్నామో మన మెమరీ అడిగే స్టేజ్ లో లేదు. ఇట్స్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ ది ఎమోషన్స్. ఆర్ యు క్లియర్? మనం ఫీల్ అవుతే గుర్తుపెట్టుకుంటాం, మనం ఫీల్ అవ్వకపోతే గుర్తుపెట్టు. కానీ కంప్యూటర్ అలా కాదు. ఒక్కసారి నువ్వు ఒక ప్రోగ్రామ్ ని కంప్యూటర్లో రాసి పెట్టేస్తే ఫర్ ఎవర్ 1,00,000 ఏళ్ళైనా అది అలాగనే ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ద కెపాసిటీ ఆఫ్ ది పర్మనెంట్ మెమొరీ. ఆర్ యు క్లియర్? సో ప్లీజ్ మన హ్యూమన్ కి ఆ పవర్ లేదు కాబట్టి మనం ప్రోగ్రామింగ్ మీద డిపెండ్ అవుతున్నాం. దట్స్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. అంటే మీకు డౌట్ రావచ్చు, ఎందుకు సార్ ఇట్లా ఈ వేరియబుల్స్ ఇవన్నీ? ఎందుకంటే సిస్టమ్ డజంట్ హ్యావ్ అ కామన్ సెన్స్. మన హ్యూమన్ ఇప్పుడు a is equal to 20, b is equal to 30, c is equal to 40. Now can you perform the sum of 3 అని అన్నాను అనుకో, a into a plus b plus c అంటాం కదా. అసలు a plus b plus c చేయక ముందు ఈ a b c వాల్యూస్ నీ మెమరీలో ఉండాలి కదా. మనము అలా ఒక 10 చెప్పాను అనుకో నీకు, a is equal to 10, b is equal to 35.4, c is equal to 25.3. ఇప్పుడు b వాల్యూ ఎంత అన్నాను అనుకో, డెఫినెట్లీ వోంట్ టెల్ మీ. పక్కన తప్పు చెప్తావు. ఇంకొక 10 వాల్యూస్ చెప్పినానంటే అందులో 90% తప్పు చెప్తాను.
అంటే you are not in a position to remember the things perfectly or precisely. But computer, if you write an instructions properly once, it never be make any mistakes. Are you clear? That is the capacity and that is the purpose we supposed to declare a variable or identify an object to hold something. Are you clear? If not, even system is also become like a human. The way how the human will be make certainly errors, even system also will make certain errors. Then there is no need of the using of a computer. Are you clear or not? Computer will maintain consistency. Human cannot. Clear? Great. Okay. So that's what there's a Tesla car. See, you may believe or not. Many times you might have seen మనం కారు తీసేటప్పుడు కారు కింద కుక్కలు ఉంటాయి, చనిపోతాయి. అంత దూరం ఎందుకు? యూ మైట్ హావ్ సీన్ మెనీ వీడియోస్. ఒక ఆమె కారులో నుంచి దిగుతుంది, ఇట్లా చిన్న బాబు ఉంటాడు, డబ్బులు తీస్తామని బ్యాగ్ లో నుంచి ఇట్లా డబ్బులు తీస్తూ ఉంటది. బాబు వెనకాల జస్ట్ ఇట్లా కార్ వెనకాల ఉంటాడు. కార్ వెనకాలంగానే వాడు కార్ కింద పడిపోతాడు ఒక్క సెకండ్ లో. యూ టెల్ మీ నౌ, car, if we purchase the car now, 360 degrees cameras are there. Are you clear? Now, human being eyes are better or 360 degrees camera surveillances are better? Absolutely. This camera is written by who? This camera is having a program. Are you clear? Please understand the purpose of the program. Human is nowhere is going to exist. You see, just 20-30 years, when you become 40 years old, very rarely you are going to depend on the human being. Very rarely. Hardly 10 to 15% of the necessity you will be having about other human being. 75 to 80% of the our works are going to be happen by the computer. Because they are much more better, they are reliable, they are trustable, they are performing well with high accuracy rather than the human. Yes or no? మన మన ఇక్కడ మన అపార్ట్మెంట్ కి ఒక వాచ్మెన్ ఉంటాడు. వాడున్న ఎవరెవరో వస్తుంటారు అపార్ట్మెంట్ లోకి. కొన్ని కార్లు తీసుకెళ్ళిపోతారు, బైకులు వెళ్ళిపోతాయి. దెన్ వాట్ ఈస్ ద నీడ్ ఆఫ్ ది వాచ్మెన్? ఎస్ సార్. సో now if you go to some high-tech city in area, some buildings are there, 120 floors, 30 floors, 40 floors. Nobody can allow it inside, except you have to prove as an authenticated person. Are you clear? నువ్వు రిలేటివ్ అవ్వచ్చు, వైఫ్ అవ్వచ్చు, ఎవరన్నా అవ్వచ్చు. Are you clear? Because security is very important nowadays. Some people are doing a lot of manipulations. Clear? You are getting this particular high security because of whom? Because of human or because of program? Because of program. Biometrics, image processing, database access, a lot of things are there. Are you clear, guys? Please, these are very fundamentals I'm talking about. Don't think that I'm written something and I'm talking little more, but they are the real areas where you're supposed to write all these programs for that. Are you clear? Yes, great. Okay. So now I hope you understand the purpose of the variable, purpose of the input statement, and purpose of the print statement. Are you clear? Great. Okay. Now, anyhow, so there are a lot of things are going to be written using input and output statement in progressive classes. Let's talk about data types. Okay. Okay. Right.
Data types. Quickly, can you tell me what are the types of data available in this era? నువ్వు పుట్టినప్పుడు డేటా అంటే ఎవరికి తెలియదు. సార్ నువ్వు ఎందుకంటే అప్పుడు కంప్యూటర్లు ఉన్నాయి, కానీ ఫారిన్లో అక్కడక్కడ ఉన్నాయి. మోస్ట్లీ చంద్రబాబు నాయుడు సీఎం అయినప్పటి నుంచి కంప్యూటర్ అంటే ఏంటి అని హైదరాబాద్లో కూడా తెలుసు. Till then nobody knows. Clear? Now the broadly we have two types of data. One is, tell me, you are already aware, right? Karamcham. Broadly I am talking about float, integer, string, all this digital data. There are another kind of data. Huh? There are only two types of data available in the era now, in this digital world or maybe artificial intelligence world, in computer world. Digital data, huh? Analog data, correct. Analog data, digital data. So analog data is basically, it's not going to be meaningful because analog data represent by sine waves. How? It's just like this. No, it is like this. It is like a frequency. The hiking is going to be a true and falling is going to be a false. Clear? This is also be useful sometimes, when you measure your BP levels, sugar levels, and the ECG, and your heartbeat, temperature, all these will be represented to be as sine waves. But highly technical people can understand the meaning of this particular views. Electronically, such people are going to understand that. This need to be converted into another form called as a digital, such a way that everybody can understand. Let's see the AC now. AC is going to capture the temperature, but the basically temperature is what form? Universally, it is in analog form. Temperature అనేది అనలాగ్ ఫామ్. దాన్ని కన్వర్ట్ చేసి డిజిటల్ ఫామ్ లో మనం 24 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ అని చెప్తున్నాం. ఆర్ యు క్లియర్? ఎందుకు అదే 24 ప్లేస్ లో ఇట్లా గ్రాఫ్ చూపించినాం అనుకో నీకు ఏం అర్థమవుతుంది? That's what. So human cannot interpret analog data properly, but some people can understand that. Electronic background people can understand, but they are also not going to be accurately tell that what is the meaning of this. ఇది ఇక్కడ ఉంటే ఏంటి దాని మీనింగ్, ఇది పైకి వెళ్ళింది ఎందుకు, ఈ స్ట్రైట్ గా వెళ్ళి ఇట్లా అయిపోయింది అనుకో ఏంటి కాన్స్టెంట్. Straight line is constant. There is no change, positive or negative. So there are different situations or different meaning on దీనికి. Whereas only you are talking about heartbeat. Heartbeat ఆగిపోయిందంటే ఈ యొక్క లైన్ స్ట్రైట్ అయిపోతుంది అంటే కాన్స్టెంట్. No strokes, no sound, nothing. Clear? So yes, now we have a digital data. What are the types of digital data? We have a lot of digital types. One is numeric. Numeric ante, now tell me, in numeric what are the two types of data we have? Mathematically or programmatically? Integer or float or real. Complex is another kind of data. Okay, complex, where you have a imaginary part as well as a real part. And string. String means alphanumeric and special characters combinedly called as a string. Boolean, true or false.
right? And what are they?